Right, let's cross live to Geneva, where the Syrian regime's ambassador to the UN, Bashar Jaafari, is speaking. Let's listen in. By the Prime Minister of the occupation state of Israel, by calling the Israeli government to meet or to have a meeting in the occupied Golan of Syria. At the outset of the meeting with Mr. de Mistura, sufficient time was set aside to discuss the grave, irresponsible and provocative actions taken by the Israeli Prime Minister, Mr. Netanyahu, to call for a meeting of his government in the occupied Syrian Golan. Of course, this provocative act by Israel, the Syrian government sent two immediate messages to the United Nations and to the Secretary General, asking in them from the Security Council to intervene immediately to condemn the holding of this meeting and demanding of not repetition for such a meeting, as long as it's against the items of the resolutions of the United Nations. These resolutions that was taken unanimously that the Israelis authorities for joining the Golan Heights for their administration and their control for the Golans, that this decision from the Israeli authorities is not null and void and is illegal on the international standards. The Syrian government reacted to this Israeli provocation by sending two urgent letters to the Security Council and the Secretary General, requesting them to immediately intervene to condemn the holding of this meeting and to request that no such meetings be held in the occupied Syrian Golan in the future. This is especially as that action is in total contradiction with this Security Council Resolution 497 of 1981, which was unanimously adopted by the Security Council and which considered that this decision of the Israeli occupation to impose its sovereignty, laws and administration on the Golan is null and void and has no legal effects internationally. أكدنا للسيد دي مستورة حق الجمهورية العربية السورية باستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 بكافة الوسائل القانونية التي يضمنها لنا ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 51 التي تتحدث عن حق الدفاع عن النفس. We reaffirmed to Mr. de Mistura Syria's right to recover the occupied Syrian Golan to the lines of the 4th of June of 1967 by all legal means according to the UN Charter, including Article 51 of the Charter on Self-Defense. إن هذا السلوك الاستفزازي الإسرائيلي بحق شعبنا ودولتنا وحكومتنا إنما يؤكد بما لا يقبل أي مجال للشك تعاون إسرائيل مع إرهاب جبهة النصرة وداعش المنتشر في خط الفصل في الجولان السوري المحتل، والذي احتل مواقع مهمة لقوات الأندف التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في الجولان. This Israeli provocation against our people, our state and our government confirms without any doubt the cooperation between the Israelis and the terrorists of Daesh and the Nusra Front on the demarcation line in between where the Golan is and where UNDF troops are positioned. كنا قد نقلنا مرارا وتكرارا إلى عناية إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة معلومات موثقة
عن تعاون إسرائيل مع جبهة النصرة وإرهابيي داعش في الجولان، وقدمنا كل الوثائق التي لا تدحض إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حول وجود تواطؤ قطري إسرائيلي يتعلق بخطف عناصر الوحدة الفلبينية بين عناصر عملية حفظ السلام في جولان الأندف. We had repeatedly drawn the attention of the Department of Peacekeeping Affairs in the UN with documented information on Israeli cooperation with the terrorists of the Nusra Front and Daesh in the occupied Syrian Golan. We submitted irrefutable documents to the Assistant Secretary General on Peacekeeping Affairs on the Qatari and Israeli involvement in the abduction of members of the Philippines contingent in Andaf. المناضل السوري صدقي المقت الذي اعتقلته إسرائيل لمدة 27 عاما، نفس المدة التي اعتقلت فيها سلطات الأبارتايد في جنوب أفريقيا المناضل نيلسون مانديلا. هذا المناضل صدقي المقت أعيد اعتقاله مجددا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنه وثق بالصورة والصوت تعاون إسرائيل مع إرهابيي النصرة وداعش في الجولان. The Syrian activist Sudqi al-Maqt was held by Israel for 27 years. That is the same period during which the great South African activist Nelson Mandela was held for fighting apartheid. He has been rearrested once again by the Israeli occupation forces for having documented by video the cooperation in the Golan between the Israelis and the terrorists of Daesh and the Nusra Front. ليس من باب المصادفة على الإطلاق أن التصعيد الإسرائيلي الذي قام به نتنياهو في الجولان السوري المحتل واكبه في نفس الوقت تصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء ما يسمى بوفد السعودية المشارك في الحوار السوري في جنيف. It is no coincidence at all that this Israeli escalation was accompanied by irresponsible statements by members of the so-called Saudi delegation in the inter-Syrian talks here in Geneva. فقد استمعنا إلى تصريحات غير مسؤولة استفزازية من بعض عناصر وأفراد وفد السعودية يدعو إلى مهاجمة الجيش العربي السوري ونقض اتفاق وقف الأعمال القتالية وقصف المدن السورية. We have heard irresponsible and provocative statements by some members of the so-called Saudi delegations calling for attacks on the Syrian Arab army, the revocation of the cessation of hostilities, and the shelling of Syrian towns. كل ذلك جرى بشكل متزامن بما يدعو كل مراقب حصيف إلى الاستنتاج بوجود تعاون وعرى وثيقة بين إسرائيل من جهة وبعض العرب من جهة أخرى للأسف وبعض إرهابيي الداخل في سوريا. The fact that all that happened simultaneously clearly indicates that there are close ties between the Israelis and, I regret to say, some Arabs and some terrorists within Syria. أشدد فقط على نقطة أخيرة في هذا المجال ألا وهي ما نقل عن لسان أحد أعضاء وفد الرياض وفد السعودية عندما قال بأن ممثلا عن أحرار الشام هذا التنظيم الإرهابي المرتبط بالقاعدة
موجود في جنيف ويشارك مع مجموعة السعودية في الاجتماعات. One member of the Riyadh or Saudi delegation has reportedly said that an element of the Ahrar al-Sham group, which is linked with the terrorist Nusra Front, is in Geneva participating in that Saudi Riyadh group. حركة أحرار الشام الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وجبهة النصرة مفتيها العام سعودي يدعى عبد الله المحيسني، وهو الذي يفتي بقطع الرؤوس وأكل الأكباد. All right, we're listening to the Syrian regime's ambassador to the UN, Bashar Jaafari. He's speaking in Geneva, saying that they've sent letters to the UN Security Council after, quote, provocative statements by Israel on the Golan Heights. He also went on to say that there's no doubt in their mind that Israel is cooperating with terrorist organizations like Daesh and al-Nusra in the Golan.